Good day guys! In this video, tuturo ko sa inyo yung ating 7 exercises to increase hand speed. So dito sa video na to, mayroon tayong mga hand pattern na susundin. So gamitan din natin siya ng metronome na 85 BPM para makasunod tayo at makapag-practice tayo na maayos. Tara, samahan niyo ako! So, natapos na natin ngayon yung ating lesson 5. So, sana abangan niyo pa yung mga lesson natin na susunod at sa mga drum cover video. Saka abangan din natin yung mga drum loop na gagawin natin. So, kung gusto ko yung i-cover ko, just comment lang below para magawa natin. Okay, so maraming salamat sa panonood at see you in the next video.